Revelation 10:11 says, and he said Apocalipsis unto me, 10:11 dice, thou must prophesy again before many peoples, nations, tongues, and kings. Y él me dijo a mí que es necesario que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. The United States is 48 states, the continental US se U.S., componen de 48 estados and 2 states outside the continent, y which dos are Hawaii and Alaska. estados fuera de The lo que congregations tiene, are que in son the Alaska, East Coast las congregaciones en el este, and costa in este California, y California, and then a few in y Texas, algunas pocas en Texas, in Colorado, en Colorado, some members that are isolated in Ohio, algunos miembros que están isolados en Ohio, Michigan, Michigan, Illinois, Illinois, and the Dakotas. y But most of the Dakota. states, no, we have some isolated members in tenemos Idaho también unos pocos also. miembros aquí en Idaho, New Mexico, Idaho, isolated Nuevo members. México, But most of them are in the aislados, East Coast and West Coast. en la costa este y oeste. The population of the United States today La población is de los over Estados Unidos el día de hoy es de 325 million people. 304,400. And you will remember that the famous conference of Minneapolis Podrán was recordar held la here in the famosa United States of conferencia America. que se realizó en Minneapolis, aquí en Estados Unidos. I visited Minneapolis 100 years Yo later, visité, 1888, Minneapolis en el qué? 1988. 1988. 100 years after 1888. 100 años después del acontecimiento. This church del doesn't 88. exist there anymore. Esta iglesia ya no existe. It is a center of pornography today, Es that un centro same de place, pornografía ese lugar. of El día de hoy, adult videos. videos para adultos. Historical background. It was Dr. Jacob Miller of the Michigan Conference who contacted the German brethren right after the Great War. El doctor Miller de la conferencia de Michigan contactó a los hermanos alemanes después de la guerra. He was ordained. Fue ordenado, I have been told that he was a chiropractor. fue informado que sí. él era un quiropráctico Yes, and he didn't get along with Brother Daniels. y que él He didn't get along with Brother Daniels, the president of the General Conference. didn't Artur, get along. no se llevaba bien. In 1922, the Germans came over. En 1922 los germanos terminaron. No, alemanes vinieron. Alemanes. Yeah. Brother Spank Noble came, El hermano Spang Noble. who vino, appears in the protocol of quien Friedenthal. aparece en el Yeah, he protocolo de came. Friedenthal. And they went together with Brother Miller to San Francisco. Fueron juntos con el hermano Miller a And they gave San Jesus Weeps to Francisco, all of the delegates of the General Conference. delante de todos los delegados de en San Francisco. Please understand Por favor, entiendan that the last General Conference meeting was 1913. Between 1913 and 1922, there was no worldwide assembly of the Seventh-day Adventist Church. que la última conferencia realizada en la Iglesia Adventista fue en 1930, 13. 13 y desde el 1913 hasta El 22. 22 no hubieron más conferencias a causa de la Guerra Mundial. That's right, because of the First World War. Oscar Kramer came over with his wife, and they served as missionaries. Oscar Kramer vino con su esposo a los servicios misioneros, su esposa. I met Brother Oscar Kramer. Lo conocí We were good personalmente. friends. Fuimos buenos amigos. I would call him many times to ask him many Le questions. llamé muchas veces a hacerle muchas preguntas. He was the president Él fue el presidente of the American Union de in la- 1951. de la Unión Americana en 1921. No, 51. 51, 1951. He came over after 22. Brother Jones El hermano Jones is the only high-ranking Seventh-day Adventist General Conference member that came to the Reform movement. es el único miembro de alto nivel de la Conferencia General de los Adventistas que fue convertido a la Reforma. If you read the book by George Knight on Alonzo T. Jones, Si leen el libro de
Jones and Wagoner? No. No. De La biografía de Alonzo T. Jones, escrito por George Knight. George Knight. Okay. He says in there, he quotes the letters of Jones, and he says it was Alonzo T. Jones who joined the reform, but that's not true. Él cita algunos pasajes donde está mencionando que fue Alonzo T. Jones el que se unió a la reforma, pero eso no está I correcto. wish it were true, but it's Me not hubiera true, gustado que because eso I hubiera sido verdad, pero no lo consulted with fue. brother Oscar Consulté Kramer, con el hermano Oscar and Kramer. Oscar Kramer Y personally Oscar knew Kramer personalmente brother sabía Jones, que el hermano Jones, who was in the publishing department quien estaba of en the el Seventh-day Adventists. departamento de publicación de los A.T. Jones adventistas. became A.T. independent. He died an independent Independent Adventist. Fue un adventista independiente. Yes, and this Jones was with us for some time, and then he went back to the Este Seventh-day hermano Adventist Jones Church. estuvo con nosotros por un tiempo, pero después regresó a la iglesia adventista. The IMS was incorporated in the state of New Jersey in 1927. We still have that La registration. SMI fue incorporada en el estado de Nueva Jersey en el 1927, aún lo tenemos. In Puerto Rico, En Puerto Rico, the work started in 1951. la obra empezó en It was 1951 Pastor Carlos y Cosa fue por el pastor Carlos Kossel, who visited the area, and then others came and worked que in Puerto visitó Rico. esa área y otros vinieron y One of those visitaron that también worked allí was Puerto Rico. Elsa Uno de ellos fue Argueta Elsa Argueta From Guatemala. de Guatemala. Sister Elsa La hermana Argueta Elsa Argueta gave me Bible Me dio studies when I was a estudios little boy. bíblicos a mí cuando era un jovencillo. She shared the message with my mother, Ella compartió el mensaje con mi and my madre mother was y baptized. mi mamá fue bautizada. And then when I was old enough, 5 years later, I was baptized. Después de 5 años, She yo is también still alive. decidí Elsa bautizarme. Argueta is Ella aún está 91, viva. about Ella 91 tiene years más o old. menos 91 años. Yeah, she's 90 and she's going to turn 91. Va a tener 91, tiene Augusto 90. Pizarro is still alive Augusto also. Pizarro también And está he aún is in vivo Puerto y él Rico. está en Puerto Rico His wife did con su pass away. esposa que ya murió. Su esposa ya murió. This is the headquarters, Estos son los La headquarters, la sede. the theoretical headquarters. The secretary lives there, Brother Larry Watts, El secretario vive allí, el hermano Larry Watts, in Denver, Colorado. en Denver, Colorado. And if you read the Bible Si commentary, ustedes leen en el comentario bíblico, it says there Dice that que this reform este movement movimiento has de its reforma tiene headquarters in Denver, su sede en Denver. Denver, Colorado. And that the 51 movement separated from Y us. dice allí que el movimiento del 51 se separó de nosotros. And that's correct. They have it right Y eso es cierto, in their lo tienen encyclopedia. correcto en la enciclopedia. Our membership in last year was 462. Nuestra membresía el año pasado fue de So we had a 462. 31% Tenemos un increase 31% de over a 5-year period. aumento Yeah, over 5 years. en comparación con el 2012, hace Yes, between 5 general años. conferences. En- We have de more than conferencia that. general, Those conferencia members know. general. I haven't seen the latest numbers. Pastors, we have less than 14 today. Tenemos un pastor de menos, Yeah. Tenemos menos que 14. tenemos menos que 14 pastores We have actualmente. one that retired, one that's going to Uno Canada. retirado, otro va para Canadá. We always support Canada Siempre ayudamos a Canadá. because Canada always supports the General Porque Conference and the Canadá American siempre Union. soporta a la Conferencia General y Yes. la Unión Americana. And Bible workers, we are hiring Obreros 5 bíblicos, more Bible tenemos workers. más, ahora somos 5. May 1st, we will hire 5 new Bible workers, Lord willing. Con la voluntad del Señor, el siguiente, Congregations, we have, ¿tendremos cuántos? we 5 have a más. little more than 32 because we're starting a new congregation Tenemos un in poquito Rome. más de We're going to be 32 33. congregaciones porque se está abriendo un nuevo campo también Ahora en Roma. en Roma. Yes. Buildings, we own 12. It's going to be one more, 13. Edificios 12 y también va a haber uno más, así que serían 13. Schools, we still have 2. Escuelas aún tenemos 2 colegios. Yeah. Contributions, the American Union used to be the #1 donor to the General Conference. La Unión Americana es fue el donador número 1 de la Conferencia General. In En el 2017, 2012 y we en el dropped to the 4th. 2017 pasamos al cuarto lugar en believe- donantes. Yo creo If the Lord blesses us, we'll return to y #1 espero que si el Señor nos bendice volvamos a ser los número 1 in helping. en But we ayuda. leave it in the hands of the Lord.
Cash Se in lo the dejamos con bank, las manos I del don't Señor. know how much we had in 2012, No sé en el but we have 2012 about cuánto dinero $500,000 teníamos in the cash bank. en el banco, And that's why pero we're en hiring 5 new 2017, workers. ese es el monto. There's no need to have so much in the bank. We have 4 fields: Tenemos 4 campos. the northeast field, southeast field, western field, and Puerto El Rican field. noreste, el sureste, el oeste y el puertorriqueño. Yeah. The president is myself. El presidente soy yo. Vice president is El Brother vicepresidente, el Cyrus. hermano Ciro. Secretary is Brother Larry. El hermano Larry como Treasurer secretario. is Sister Purita. Ustedes pueden Purita ver. is from the Caribbean. La hermana Purita es del Caribe. Yeah. The family director is Brother El Pablo. director de familia, el hermano Pablo. The northeast field is Brother Joel, Campo noreste, el hermano Joel Barnedo. who you know, he's from the Philippines. Saben que He él is de in Filipinas, New York. Está en Nueva York. In Puerto Rico, we have Brother Humberto, who's Puerto from Rico tenemos el Guatemala. hermano Humberto Ajucum. Brother Henry Daring is the Hermano western Henry Daring, field president. Presidente del campo He's in oeste. Sacramento, Está California. en Sacramento, California. He was born in Germany. Él es alemán. And, bueno, nació en Alemania. Nació en Alemania. Sí, no tiene sangre alemán. He doesn't have any German blood. He's Latvian. Latvian. Latvian is Latvia, yeah. Latvia. And the southeast field president is Brother Cito from Mexico. Y el del sureste, presidente America- es el hermano Ciro Arevalo. Is multicultural. América es multicultural. We have a Korean church Tenemos in una America. iglesia coreana aquí en América. They're all Koreans. Todos son coreanos. We have another church that's all Haitians. Tenemos otra iglesia donde todos son asiáticos. No, Haitians. Haitian, haitianos. Yeah, Haitians. And we have more Spanish brethren. Tenemos a lot of más Spanish brethren. Yeah. Latinos. And we have some Hispanos, English-speaking hispanos. churches in También America. tenemos algunas Algunas. iglesias. We held a Anglófonas. missionary school here at the General Conference. Tenemos aquí escuela misionera en la conferencia. Yes, this is Brother Pablo's daughter. Esta es la hija del hermano Pablo. That's the son of Brother Este es el Pablo. hijo del hermano Pablo. And this is my daughter. Y esta es mi hija. Yeah, they all graduated from the Todos missionary se school. graduaron de la escuela In May, misionera. you want to take this news back to Canada. We're going to have Pueden tomar estas a 4 or noticias para 5 Canadá. week Vamos a tener 4 o intensive 5 course un curso de 4 o 5 on semanas practical intensivo missionary work y the de month of May trabajo at our new misionero práctico. church in Rome. We will bring 5 Vamos a traer 5 the 5 brethren who are going to enter the work. One of them is here. hermanos que van a Brother entrar en el Jonathan trabajo, que son el Figueroa. hermano John. Uno de ellos está aquí, el hermano This Jonathan. is Brother Este es el hermano Makoto. Makoto Masahiko Makoto Masahiko from Japan. de Japón. Yes. We are hiring a Filipino he's not here. He went to the earlier También un missionary school. filipino que no está aquí, Yeah. pero The son of Brother Joel Barnedo, we're going to hire El him, and hijo he del married a hermano Barnedo Japanese también. girl. que él se casó con una japonesa. Yeah. Well, it's supposed to change there. Okay, we had a gala night. That was beautiful. Tuvimos una noche de I want to galas que fue recommend you do hermosa. that. We took our gym tener here esto. and we dressed Utilizamos it up aquí el gimnasio y beautifully. lo adornamos hermoso. Brother, is that you, Brother Nicholas? Hermano, este es usted. Yeah, you were hermano there. Nicolás. Yeah, you were here. Okay. So, yeah, Brother Oscar was here too. So, it was a beautiful time. De media time. Ese es. Yeah, because of that gala night, we got 5 students to the primary Tuvimos school. 5 estudiantes, A la escuela primaria. escuela primaria. Yeah, from the community. 5 or was it 7? No, we got 7 students. 7 de ellos. 7 students, yeah. We have a publishing department Tenemos in el Denver, Religious Liberty. Departamento de Publicaciones. In Puerto Rico, they have a health clinic, En Puerto Rico tienen la clínica de salud and they have a radio program y también un programa de radio that's very successful. muy exitoso. It's One Souls in Puerto Rico. This One is one of our Souls. conferences, one of our union conferences. Una de las conferencias de la The last Unión, one we had. la última que No, tuvimos. no, that wasn't the last one. Oh, This creo was- que no fue la última. Because my father-in-law is there, and he Aquí está died 6 mi years ago. suegro. So this is maybe Él 7 estuvo aquí years ago. 6 años atrás, que Yeah. esto fue 6, 7 años atrás. And this is a church we're buying.
Y esta es la iglesia que estamos This comprando. Thursday. Compramos. Lord willing. That's why you Este see me próximo- going out on the próxima phone, semana, jueves. coordinating, Por eso es que me han because we're visto going to close on llamando, Thursday for coordinando y it. haciendo We're buying esto. this church for Estamos comprando esta $50,000. iglesia por 50,000. 50, With a cemetery. 50 millones. No que 50 millones. 50,000, 50,000. $50,000. Yeah, Pero eso $50,000. es super cheap. Yeah, very cheap. It Muy has barata. a pulpit. Tiene It has the púlpito, chairs. las It has sillas, all the pews. tiene todas It las- has a kitchen. La It has cocina, 3 little offices. 3 pequeñas It has a oficinas, cemetery. cementerio. And it has the oldest cemetery in this part of Georgia. Tiene el cementerio más antiguo en esta área The de church was Georgia. established in La iglesia fue establecida 1833. en 1833. In Canada, you have one that was established in En 1888. Canadá ustedes tienen una que In fue Quebec, is establecida en that right or no? 1888. Yes, ¿Es I was correcto there o no? many Sí, years fue ago ahí, yo estuve allí preaching. en Montreal Yeah. predicando. And so now we have 1833. That's an important, we said it was a pivotal year in prophecy. The land space is 2.2 acres, Área es de 2.2 Which is- acres, lo que es 1 hectare. una hectárea, 1 hectare, about 1 hectare. cerca de una hectárea. There's, the church is called Livingston, and it says established Piedra Viviente. 1833. It's United Methodist. Now we're going to call it the Livingston Seventh-day Adventist Church Reform Movement, Ahora le established vamos a agregar allí, 1833. séptima iglesia, en 933, pero de la Sociedad Misionera Internacional, 1833. Thank you very much. Muchas gracias. Our future. Nuestro futuro. All right, next on the program Muy bien. Lo is siguiente en el programa que tenemos es